അസുഖം തന്നെ. ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് മെസ്സേജ് ഇരിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? മാവേലിയുടെ ഓണാശംസകൾ. Thank you, Malayalee. So now we are officially moving to the inauguration ceremony. Before that, I would like to request all of you to rise for the national anthems. Can I please have Indian national anthem and Australian national anthem, please? जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now we're officially moving to the inauguration function. So may I please welcome the dignitaries into the stage. Can I please have the Honorable Madan Chalapan, the President of Malayalee Association of Victoria. Our special guest of honor, Deputy Mayor Lana Formosa. Our special guest of honor, Nathan Lombard. Our chief guest, Ramya Nambishan. Vice Secretary of Malayalee Association of Victoria, Mr. Hariharan. Our ex-president, Mr. Thambi Chemmanam. May I also request Anu Krishna,
to the stage for the official Start with a Prayer song. Can I please have Anu Krishna on the stage? ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एवं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Thank you, Anu. That was beautiful. ചടങ്ങിനെ ധന്യമാക്കുവാനുള്ള ലൈറ്റ് ലാമ്പിംഗ് സെറമണിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കിടക്കുന്നത്. സോ മേ ഐ പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് എവരി വൺ ഫോർ ദ ലൈറ്റ് ലാമ്പിംഗ് സെറമണി. ഇരുട്ടിനെ മറയ്ക്കുന്നത് വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ്. വെളിച്ചം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സർവവും സന്തോഷം വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രതീകമായി MAV ഓണം 2023 ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലൂടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. The lighting of the lamp is a symbol of driving out hate and spreading love. I would request all the dignitaries to please be seated. Thank you, everyone. Remain ambition. Sugale, thanks for coming today. So we officially starting your ceremony. So for the welcome speech, can I please have Secretary of Malayalee Association Victoria, Mr. Hariharan, on the stage? Hello. First of all, please excuse me for the sound quality because I'm a little sick. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and dear friends, a warm and heartfelt welcome to each and every one of you to our splendid Onam celebration. Today, we gather here to immerse ourselves in the vibrant colors, rich traditions, and the joyful spirit of this cherished festival. Onam is more than just a festival. It's a time of togetherness, unity, and embracing our cultural heritage. I would like to welcome our Deputy Mayor of Greater Dandenong, Lana Formosa, special guest of honor, Mr. Nathan Lambert, Parliamentary Secretary,
for Multicultural Affairs. Our chief guest, senior artist and singer, Ms. Ramya Nambishan, and all our sponsors. Our title sponsor, Money Quest Financial Specialist, creating solutions for all your finance needs, and top sport companies. Diamond sponsors, Sunrise Dental Surgery, Dr. Asha Mohammed and Sanir Vatakari, and Chola's Indian Restaurant. Gold sponsors, Ethan Homes, Stellar Engineering, Fly World. Silver sponsors, IHNA Australia, Elite Insurance Group, Medibank, Streaks by T, Focus on Road, Evers OSU Private Limited for solar panel installations, and Kirana Grocery Stores. Our media partner, FF Media. And participants of cultural events, Malayalee manga judges and participants, each and every one of you here to MAV Onam 2023. Let's all celebrate together to make this event a great success. Thank you. Thank you, Mr. Hariharan, for that wonderful welcome. Now, I would like to invite our guest of honor, Deputy Mayor of Greater Dandenong, Lana Formosa, to please render an address for us. Womanjika, everyone, which means welcome and hello in the language of the Bunurong people of the Kulin Nation. In acknowledging the traditional custodians of this land, the Bunurong people, and paying my respect to their elders past and present, I also recognise and respect their continuing connections to climate, culture, country and waters. I would also like to acknowledge the many distinguished guests here today and welcome you all, and in particular, Nathan Lambert MP. Very, very special honour to have you here today. As Deputy Mayor of the City of Greater Dandenong, it gives me great pleasure to be here today to represent Council and join you in celebrating the Malayalee Association of Victoria's Onam Festival. I offer sincere thanks for my invitation here today, and I particularly enjoyed that grand entrance. It reminded me of my wedding day. We are proud to host this festival, which is the biggest annual celebration for people from Kerala. And it does actually remind me of the wonderful time that I did spend in Kerala in 2009. This festival brings the Malayalee community of Victoria together and helps to share this tradition with younger generations and, of course, with the wider community. This colourful harvest festival is a joyous time that spreads the message of cooperation and encourages us all to coexist harmoniously. Through music and live performances, Onam also offers the opportunity for everyone to learn about the vibrant culture. The City of Greater Dandenong is the most culturally diverse community in all of Australia. Our residents come from at least 154 different nations, and we proudly celebrate the cultures and traditions with all our residents. Sharing and embracing different cultures is so important to create a welcoming and cohesive community. When we share in someone else's culture, we recognise our differences and, most importantly, our similarities. It is days like today that make me proud to represent such a wonderful and diverse city, a city that I was born and raised in, and now I raise my family here as well. Once again, I thank you for inviting me here today to celebrate Onam with you. I wish you all a wonderful festival and thank you for sharing your culture with all of us. Thank you. Thank you, ma'am, for those wonderful words. Next, I would like to invite our special guest of honor, Mr. Nathan Lambert, Parliamentary Secretary of Multicultural Affairs, who has been a great support for all events like this. Thank you. Namaskaram.
I'd like to very much start by thanking Madnan and the Malayalee Association of Victoria for having me along today. I was told that Onam is mainly about the lunch, and I'd like to thank everyone involved in the very delicious lunch that I had. I'm a bit worried that I spilt my lunch down the front of my shirt, but it was delicious, so thank you to the team. And thank you to everyone in the kitchen who was working on that. I do know that Onam is not really about long political speeches, so I'll keep my remarks very short. But I would like to begin by also acknowledging the traditional owners of the land upon which we are gathered, the Bunurong people, and pay my respects to their elders past and present. My name is Nathan Lambert. I am the Member of Parliament for Preston and Reservoir. I know people have come from all over Melbourne today, so if you do happen to live in Preston or Reservoir, I'm your local MP. But today I'm here representing the Premier, Daniel Andrews. He sends his warmest regards to everyone on this special occasion. Those of you, thank you. Those of you who live locally will know that his office is just down the road. He is in fact the local member for this area as well. So if you do want to raise anything with the Premier, you've got some particularly special access here. But I think the thing he would want me to say above everything else is that as a Victorian Labor government, we are so proud of the wonderful multicultural city in which we live and the way in which people within this city share their cultures with each other. As many of you might know, Melbourne is one of the most multicultural cities in the world. By any measure, we are in the top 10 for the most multicultural cities. Over a third of people in Melbourne were born overseas in a country that did not have English as its dominant language. And if you count their children, 55% of Melburnians either were born overseas or their parents were in a country where English wasn't spoken as the main language. And that means that it's not a minority experience, but in fact a majority experience in this city to be someone who knows what it's like to share the culture of the country from which you migrated and the culture to which you have come. And it's a wonderful asset for us as a city. It makes us stronger, it makes us fairer, it makes us more prosperous, and it's something that we as a government are very keen to support. And of course, as many of you might know, India is now the most common country of birth for someone who's come to Australia from overseas. But I have been thinking and talking to, it deserves a round of applause, but I've been talking to a few people today, and I think you're doing such wonderful work here, sharing your Malayalee culture. But I think we have to do a little bit of work on our side, on the government, because there's still a bit of a tendency for people to think of India as kind of one big homogenous place. And we've actually been talking to the Statistics Bureau about recording not just that people come from India, but which state they come from. Because I think it's time that our government officials understood that the different states of India, Kerala and Rajasthan or whatever, are very different places. And so I think we've got some work to do on our side as well to make sure that we have that understanding. And that's important because the really important things that we want to do for our migrant communities is protect everyone from discrimination and racism. We want to support migrant communities in the way they need to be supported. And most of all, we want to celebrate and share migrant culture. And of course, that is what today is all about. So I'll finish up there, but thank you again to Madnan and everyone for having me. Thank you again to the kitchen for the fantastic lunch. Happy Onam, everyone. Those enlightening words, I was blown away by the namaskaram that came in the beginning and the statement where we have unity in diversity as from different states in India. And Sadhya, our feast never fails anyone. People will always remember. If you have a Sadhya once, you'll always remember it. Now I would like to invite our President, Mr. Madanan Chellappan, to render the presidential address. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today is a great day for me, and I am so proud to stand here to represent one of the oldest and most secular Indian regional association in Australia, that's Malayalee Association of Victoria. Malayalee Association of Victoria is a
not-for-profit organization which was founded in 1976. This association is a brainchild of a few Malayali families here in Melbourne who felt a nostalgic longing for the special texture of lifestyle of Kerala to uphold the tradition and culture of our homeland. Our culture and language add on the sweet memories of every Malayalis in all parts of the world. The association was established to ensure the longevity of the unique culture and tradition of Kerala within its migrant population. Onam again is at hand to revitalize and rejuvenate the spirit of oneness and to inspire each one of us. Onam is a multicultural, secure, and most significant harvest festival, and it was the charm of being the most enjoyed festival by all Malayalis around the world. Before proceeding further, I would like to acknowledge the traditional custodians of the land on which we meet today. I would like to pay respect to the elders, past, present, and emerging. When it comes to Australia, I believe Australia is one of the most fortunate and livable country in the world. Melbourne has been selected many times as the most livable city in the world. Australia is one of the most successful multicultural societies on earth, I believe. We all need to be thankful to the past and current Australian government for their liberal policies and socialist approach which promote multiculturalism among the migrant community. That's why we are able to celebrate different festivals which relates individual customs and tradition. That's why we could gather here today. We really need to appreciate and congratulate them for their continuous support. Every year, Malayalee Association of Victoria celebrates the most dazzling festival called Onam, which promotes social participation and create the connected communities by get-together of different age group and all genders of people in our community under one roof, irrespective of their religion or beliefs, and provide opportunities to the residents, local talents, helping the younger generation to know and learn our cultural traditions, to teach our kids to learn, to love and help others, keep our ethnic and encourages social interaction. Today we are so privileged to have a lot of honorable guests from them. We got the Honorable Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs, Mr. Nathan Lambert, MB. As soon as I sent email to him, straight away he accepted our invitation. He agreed to come for this one. Thank you very much for your physical presence here. Actually, he is representing our Premier, Daniel Andrews. Actually, he is away. He is attending the National Conference of Australian Labour Party. He already sent a message to us to say Happy Onam to everyone. We are happy to have Honorable Deputy Mayor of the City of Greater Dandenong, Councillor Lana Formoso. Dandenong Council is a great supporter of Malayalee Association of Victoria always. This year also, you helped us a lot. Thank you very much for your support in terms of grants. Without that, we cannot conduct this kind of events. For next year also, we expect the same, maybe better than this one. Another member maybe I would like to mention is our Member of Parliament, Federal Member of Parliament, Holt, Honorable Cassandra Fernando. She is supposed to attend our function today, but unfortunately she is away attending the National Conference of Australian Labour Party in Brisbane. She sent a video message to us. It would be great we can see her, what she has to say. Namaskaram, everyone. My name is Cassandra Fernando, the Federal Member for Holt. Holt covers Narwarren South, Hampton Park, Lynbrook, Lyndhurst, all of Cranbourne, Clyde, Clyde North, all the way down to Torridon. I just want to say I am so sorry I can't be with you today to celebrate Onam, but I want to congratulate the Malayalee
extravagant event that you're holding today. And I was there last year, but this year I am at National Conference in Brisbane, and I'm thinking of each and every one of you. And I'm very proud to represent the highest Malayalee diaspora in the country in my electorate of Holt. I'm very proud of that, but I would like to wish each and every one of you a happy Onam. I wish you a world of happiness for the coming year ahead and a wonderful and a prosperous year ahead. Thank you so much. I will be there next year. Bye. Namaskaram, everyone. My name is On behalf of you, I would like to express my thanks to Honorable Member of Parliament, Cassandra Fernando. We have another important guest here, none other than our South Indian cine star and singer, Miss Ramya Nambishan. She came all the way from Kerala to entertain us. After this, we have one energetic show coming up. Hope all of you will enjoy that. We have excellent number of sponsors for supporting this event to make a successful one. Today we have many community representatives from various Malayalee community associations. I really appreciate their physical presence here. I would like to bring attention of both this state or federal members to look into building spacious multicultural hub to accommodate different community events, because day before yesterday we had to put a sold out board. We couldn't accommodate many people because the dining hall is too small to accommodate. Hope we don't mind which type of fund you are using this for, building this multicultural hub bigger than this one in Southeast area, because Southeast East area is the most populous Indian community. So whether that doesn't matter which fund, federal fund or state fund, whichever it is, we don't mind, but we need to have a good multicultural hub here to have our festivals or events to conduct. Thank you everyone for coming here to attend our event. Hope you will enjoy the event. Wish you everyone a happy Onam. Thank you all. Thank you, Madanam Cheta, for those words. Now next, I would like to invite ആരെയായിരിക്കും അടുത്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫേമസ് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ്, സിംഗർ, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും വാക്കുകളും ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം രമ്യ നമ്പീശൻ. Please share a few words. Respected dignitaries on and off the dais, സെറ്റ് മുണ്ട് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. And I would like to take this opportunity to thank Madanam Chetan for inviting me, having me for the show. And it is such an honor to be part of this wonderful event organized by MAV, Malayalee Association of Victoria, and to share stage with these wonderful personalities of the state. And yeah, happy Onam to one and all. So we are here to celebrate. So are you ready? Yes. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. So thank you once again. Thank you sir, thank you ma'am. Thank you Madanam Cheta. And thank you one and all for coming for the event. നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷവും, എനിക്ക് മലയാളം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രയും, എനിക്ക് സെറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് അപ്പം മലയാളം പറയണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് പാട്ടുപാടി കൂടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുറച്ചും കൂടി ആവോട്ടോ കയ്യടി, പറ്റില്ല. ഞാൻ പാട്ട് പാടാൻ വരും, അപ്പം ഈ കയ്യടിയും ഡാൻസും എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ലവ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു വലിയ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയൊന്നല്ല, പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് വൻ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓണം മെസ്സേജ് പറയാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാവിൻ്റെ എക്സ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തമ്പിച്ചേട്ടനാണ്.
സോറി. ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ട് ഉപസ്ഥിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി രമ്യ നമ്പീശൻ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആബാലവൃത്തം ജനങ്ങളും മലയാളികളും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെപ്പോലെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഏക ഉത്സവമാണ് ഓണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ സവിശേഷവുമാണ് ഓരോ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. മലയാളികളുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നന്മ നിറഞ്ഞ കുലീനത്വമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് പഴയ കാല പ്രതാപത്തോടെ തന്നെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് നാട്ടിലേക്കാൾ ഉപരിയായി മറുനാട്ടിലാണെന്നും നമുക്കറിയാം. 1976 വിക്ടോറിയൻ മണ്ണിൽ സ്ഥാപിതമായ മലയാളി സംഘടനകളുടെ മാതാവായ മലയാളി അസോസിയേഷൻ വിക്ടോറിയ അഥവാ മാവ്, അതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ വിഭാവനം ചെയ്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് കൈമാറിയ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അണുവിട വ്യതിചലിച്ചു പോകാതെ അർഹതയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മലയാളികളാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ഒരു തളർച്ചയും കോട്ടവും ഏൽക്കാതെ ഇന്നും അജേയമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ് ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സും ഈ ഓണ ആഘോഷങ്ങളും. അതിലൊരു മലയാളി എന്ന നിലയിലും മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിലും എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. പ്രജാവത്സനായിരുന്ന മഹാബലി എന്ന ചക്രവർത്തി ഭരിച്ചിരുന്ന കേരളം എന്ന കൊച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിൽ വസിച്ചിരുന്ന പൂർവിക തലമുറകളുടെ പഴയ പ്രതാപകാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം, നന്മയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റേതുമായ കാഹളധ്വനികളും നെല്ലിൻ്റെയും കായ്കനികളുടെയും പൂക്കളുടെയും പൂക്കളങ്ങളുടെയും ഒത്തുചേരലിൻ്റെയും ഓണപ്പാട്ടുകളുടെയും ഊഞ്ഞാലിൻ്റെയും സദ്യയുടെയും ശേഷം ഓണത്തല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്ന ആ ഓണക്കാലം വീണ്ടും മെൽമണി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കരുതി പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായി സ്വർഗസമാനമായി കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയെ ഓലക്കുടയും ചൂടി 3 അടി മണ്ണ് മാത്രം യാചിച്ചു വന്ന കുളനായ വാമനൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. സത്യം, ന്യായം, നീതി, ധർമ്മം, യഥാർത്ഥ പ്രജാപരിപാലനം ഇവയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നവൻ്റെ ഗതി അധോഗതി, അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് തന്നെ എന്നതാണ് ഓണത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠം. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ജീവിച്ചാലും സ്വന്തമായി 3-4 വീടുകളും ടൂർ പോകാനും ജോലിക്ക് പോകാനും ചന്തയ്ക്ക് പോകാനും പ്രത്യേകം വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്യന്തികമായി ഒരടി മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്ത വെറും നിസ്വരായ മനുഷ്യരാണ് നാം എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന നന്മകൾ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർ എന്ന വിശേഷണത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും കൂടി പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും നാം മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാണെന്ന പൊതുതത്വം മനുഷ്യരുടെയും ഈശ്വരൻ്റെയും മുമ്പാകെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഈ ഓണക്കാലത്തിൽ കൂടി മഹാബലി ചക്രവർത്തി നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ ഓണക്കാലത്തിൽ നിന്നും ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് പരമ്പരാഗതമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യരായി മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും നാം വിസ്മരിക്കരുത്. കുടുംബങ്ങളായും സമൂഹങ്ങളായും സംഘടനകൾ വഴിയായും അവനവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഉത്ബോധനങ്ങൾ വഴിയും സ്നേഹപൂർവമായ നിർബന്ധങ്ങൾ വഴിയും ആ അവസ്ഥയെ നാം മറികടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം തലമുറകൾ കൈമാറിയുള്ള നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വംശനാശം നേരിടുവാൻ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ മതി എന്ന തിരിച്ചറിവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഈ ഓണക്കാലം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും തിരുവോണ ആശംസകൾ. നന്ദിയുണ്ട് തമ്പിച്ചേട്ടാ ഈ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തതിന്. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പൊന്നാട അണിയിക്കൽ ചടങ്ങാണ്. അതിനായി MAVയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ മദനൻ ചേട്ടനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
ആദ്യമായി മദനൻ ചേട്ടൻ പൊന്നാട അണിയിക്കാൻ പോകുന്നത് Mr. Nathan Lombard, Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs. Just honoring you with a ponnada. Now I would like to request Madanan Chetan to give the ponnada to Deputy Mayor of Greater Dandenong, Lana Formoso. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ചീഫ് ഗസ്റ്റായ രമ്യ നമ്പീഷിന് പൊന്നാട അണിയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മദനൻ ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നും ഇൻസ്പിറേഷനായ തമ്പിച്ചേട്ടന് പൊന്നാട അണിയിക്കുവാനും ഞാൻ മദനൻ ചേട്ടനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി ഹരിഹരൻ ചേട്ടന് പൊന്നാട അണിയിക്കാൻ മദനൻ ചേട്ടനെയും, മദനൻ ചേട്ടന് പൊന്നാട അണിയിക്കാൻ ഹരിഹരൻ ചേട്ടനെയും ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും 2 people with 2 souls ആണെങ്കിലും ട്വിൻ സോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ്. Thank you so much. So the next part of the event, MAVക്ക് ഒരുപാട് വേരുകളുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെയും എഫേർട്ടാണ് MAV എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ മാവിൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ ഓർക്കാനും ആദരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ എം റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദി സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മാവ്, ജോസ് പയസ് ആൻഡ് ആൻ പയസ്, C. Joy and Shanta Joy, Tangapan and Mini, Tangapan Patatha and Mini Patatha, Ramachandran Nair and Valsala Ramachandran Nair, G.K. Matthews and Molly Matthews. ഇവരെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. തങ്കപ്പൻ ചേട്ടനെയും മിനി ചേച്ചീനെയും ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കലാകാരന്മാരായ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന ജോയ് ചേട്ടനെയും, മെൽബണിൽ ആദ്യമായി വന്നിട്ടുള്ള സിനിമാ നടൻ എന്നുള്ള പേര് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന G.K. മാത്യൂസ് ചേട്ടനെയും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഇവരോടെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ MAVയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ ഞങ്ങളുടെ മദനൻ ചേട്ടനും സെക്രട്ടറിയായ ഹരിയേട്ടനോടും ഇവർക്ക് പൊന്നാട അണിയിക്കുവാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലീസ് ഗിവ് ദം എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാവുന്ന MAV ഇന്ന് നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഇവരാണ്. മദനൻ ചേട്ടനെയും ഹരിഹരൻ ചേട്ടനെയും അതുപോലെ തമ്പി ചേട്ടനെയും ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിലുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടാലൻസിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഇവരോട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി ഐ എം കോളിംഗ് അപ്പോൺ ദി സ്റ്റേജ് പ്രിയങ്ക സെൽവൻ. പ്രിയങ്ക സെൽവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. Priyanka M. Selvan, 30 years old mother, wife and a YouTuber from Belrite, Victoria. She was Mrs. India Australia 2021, a proud mom working woman. Priyanka also took the Mrs. Social Impact title for her own experience with depression and motivating other women, especially Indian women in Australia. I would like to request Priyanka Selvan to come forward and say a few words for us. മലയാളിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രിയങ്ക സെൽവൻ, മിസ്സസ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ 2021 ഹാർഡ് ഏൺഡ് ക്രൗൺ ആണ്. പ്ലീസ് ഗിവ് ഹർ എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഗൈസ്. മെമൻറ്റോ നൽകാനായിട്ടും പൊന്നാട അണിയിക്കാനായിട്ടും ഞാൻ MAVയുടെ പ്രസിഡന്റ് മദനൻ ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്ക, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? എന്താണ് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്? ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും കുറച്ച് എന്താ പറയുക, അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വേർഡ്സ്, വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡു യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദം? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് പറയാനുള്ളത് എന്നെ പോലെ സാധാരണ വിമൻ്റെ അടുത്താണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മിസ് കേരള മലയാള മംഗ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരുടെയും തലയിൽ ഒരു ക്രൗൺ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ ഓൾ വെയർ എ ക്രൗൺ. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും തലയിൽ ഒരു ക്രൗൺ ഉണ്ട്, പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്രൗൺ. അതാണ്. ഞാൻ വളരെ സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്, ബട്ട് ഐ get to wear Mrs. India Australia 2021 and I'm so proud of me and people who supported me. Thank you so much. Thank you. That was truly inspiring. Thank you. Next, we have VB Chandran. Can I please have VB Chandran on the stage? Hold on, Vishnu. Memento. പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കുന്ന മലയാളിക്ക് 40 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ജീവിതം നിൽക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വരികയാണ് വിബി ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി. ICN Victoria, I compete natural. 5th place in men's physique competition. PCA Victoria, Physical Cultural Association of Victoria, 1st place in men's category. ഇതൊന്നുമല്ല, ഓസ്ട്രേലിയനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് US പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. ഈ ടോപ്പ് ഒന്നും ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫിഗറാണ്. ഞങ്ങളുടെ മലയാളി മംഗ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇനി ആരോഗ്യ ശ്രീമാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തോന്നിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. So in a nutshell, he is a bodybuilder. He is a men's physique athlete. So വിപി ചന്ദ്രനെ ആദരിക്കാനായിട്ട് MAVയുടെ എക്സ് പ്രസിഡന്റ് തമ്പിച്ചേട്ടനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കൈയടി പ്ലീസ്. മെമൻറ്റോ നൽകാനായി പ്രസിഡന്റ് മദനൻ ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
ഞാൻ നേരത്തെ പ്രിയങ്കയോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡു യു ഹാവ് ടു ഗിവ് അസ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ ഓണാശംസകൾ. ഇത്ര വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ഓഫ് മെൻസ് ഫിസിക് എന്നുള്ള ഇതിലത് കയറിയത് തന്നെ എൻ്റെ 41st ഇയർ ഓഫ് ഏജ്, അതായത് 41ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാനത് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പ്ലസ് എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരുടെ അടുത്തോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, it's never too late. You just need to push yourself, hard work, dedication and commitment. That's it. You should be able to be there on stage. Thanks. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട വിനോദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചീട്ടുകളി. 28, 40, 56 ഒക്കെ കളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. കൂട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്ത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു അവസരം ഓൺലൈനിൽ ഒരുക്കിയ, അങ്ങനെ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഒരു മെൽബൺ മലയാളി, ഒരു ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരനുണ്ട്. പേര് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആളാരാന്നറിയാവോ? മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം ലിയോ ജോർജ്. MAVയുടെ എല്ലാ ഇവൻസിനും വൻ സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ചേട്ടനാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം വ്യക്തിപരിചയമുണ്ട്. ലിയോ ചേട്ടനെ ആദരിക്കാനായിട്ട് ഹരിഹരൻ ചേട്ടനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലിയോ ചേട്ടാ. അടുത്തതായിട്ട് MAVക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ത്രൂ ഔട്ട്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട്, ഇൻസൈഡ് ഔട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും താങ്ക് യു പറയാനുള്ളതും. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് അരുൾ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. Arul Dev, if you are present here, I would like to invite you onto the stage. അരുൾ ദേവ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി വേദിയിലേക്ക് വരണം. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. അരുൾ ദേവ് വേദിയിലില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. സേതുനാഥ് പ്രഭാകർ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. 40 സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയേറെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു ആളാണ്. എഴുത്തുകാരനാണ്, കലാകാരനാണ്, ചിത്രകാരനാണ്, ഗായകനാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 50 വ്യക്തികളെ 50 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന പോർട്രേറ്റ് സീരീസ്, അതും വിക്ടോറിയൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ചിത്രകാരൻ. I would like to invite Sedunath Prabhakar onto the stage to please receive our token of appreciation. I would like to invite our ex-president, Thambi Chetan, to please hand over the memento and the ponnada. Souvenir launch, look, souvenir launch, souvenir launch.
ഞങ്ങൾ ആദരിക്കാനായിട്ട് സേതുവേട്ടനെ വിളിച്ചു. ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം, പുള്ളിയുടെ എഫേർട്ടിനും പുള്ളിയുടെ ടാലൻറ്റിനും ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പം തിരിച്ച് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർപ്രൈസുമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം റിവീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സേതുവേട്ടൻ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രമ്യ നമ്പീഷിന് വേണ്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മാം, I would request you to unveil it now, just for everyone. സേതുചേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രകാരനാണ്. ആ ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ ഫോമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു കലയാണ്, ഒരു ആർട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ വിളിച്ച ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് a very beautiful portrait of Ramya Nambishan. Thank you so much, സേതുവേട്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീസെൻറ്റ് നോവലായ പേര് ശ്രീരാമൻ, 2 നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഭ്രൂണം, Thank you so much for being here with us. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും പടങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് MAVയുടെ സുവനീർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സുവനീർ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻ്റായ മദനൻ ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സുവനീർ ഏറ്റുവാങ്ങാനായി നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ രമ്യ നമ്പീഷിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആർപ്പോ എന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ മാവിൻ്റെ സുവനീറിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്യൂ കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ലുക്ക് ത്രൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തന്നെ ഒത്തിരി മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെയുള്ള, ഒരുപാട് എഴുത്തുകളുള്ള ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ we will need 2 minutes to just set up the instrument. So from now onwards നമുക്ക് കുറേ അടിച്ചുപൊളി പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട്. രമ്യ നമ്പീഷിൻ്റെ കുറച്ച് അടിപൊളി പെർഫോമൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ആൻഡ് റിലാക്സ്.